जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय। नमो विष्णुपाद परमहंस प्रवचकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद ऐसी भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू सम डिवोटीज हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू सम डिवोटीज हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू सम डिवोटीज हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग और गोइज टू श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. So is my voice audible at the back? Is my voice audible? Thank you. Yeah, if you want, you can just move a little forward. It will be easier to hear. So we are all very fortunate to hear from Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 5, Text 31. Prahlad, the saintly son of Hiranyakashipu. Chapter entitled Prahlad, the saintly son of Hiranyakashipu. Verse 31. Na te viduḥ svārtha-gatiṁ hi viṣṇuṁ durāśayā ye bahir-artha-māninaḥ andhā yathāndhair upanīyamānās te pīśa-tantryām uru-dāmni baddhāḥ na te viduḥ svārtha-gatiṁ hi viṣṇuṁ durāśayā ye bahir-artha-māninaḥ andhā yathāndhair upanīyamānās te pīśa-tantryām uru-dāmni baddhāḥ na te viduḥ svārtha-gatiṁ hi viṣṇuṁ durāśayā ye bahir-artha-māninaḥ andhā yathāndhair upanīyamānās te pīśa-tantryām uru-dāmni baddhāḥ. Devotees, न ते विदुः svārtha-gatiṁ hi viṣṇuṁ durāśayā bahir-artha-māninaḥ andhā yathāndhair upanīyamānās te pīśa-tantryām uru-dāmni baddhāḥ. ते विदुः svārtha-gatiṁ viṣṇuṁ durāśayā bahir-artha-māninaḥ andhā yathāndhair upanīyamānās te pīśa-tantryām uru-dāmni baddhāḥ.
Mataji's? Anyone? Word by word meaning? Na, not. Te, they. Viduḥ, no. Sva-artha-gatim, the ultimate goal of life, or their own real interest. He, indeed, Viṣṇuṁ, Lord Viṣṇu and His abode, durāśayā, being ambitious to enjoy this material world, ye, who, bahiḥ, external sense objects, artha-māninaḥ, considering as valuable, andhā, persons who are blind, yathā, just as, andhaiḥ, by other blind men, upanīyamānāḥ, being led, te, they, api, although, īśa-tantryām, to the ropes or laws of material nature, uru, having very strong, uru-dāmni, cords, baddhāḥ, bound. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Translation: persons who are strongly entrapped by the consciousness of enjoying material life and who have therefore accepted as their leader or guru a similar blind man attached to external sense objects cannot understand that the goal of life is to return home back to Godhead and engage in the service of Lord Viṣṇu. As blind men guided by another blind man miss the right path and fall into a ditch, materially attached men led by another materially attached man are bound by the ropes of fruitive labor, which are made of very strong cords, and they continue again and again in materialistic life, suffering the threefold miseries. Purport: since there must always be a difference of opinion between demons and devotees, Hiranyakashipu, when criticized by his son Prahlad Maharaj, should not have been surprised that Prahlad Maharaj differed from his way of life. Nonetheless, Hiranyakashipu was extremely angry and wanted to rebuke his son for deriding his teacher or spiritual master, who had been born in the Brahmana family of the great Acharya Shukracharya. The word Shukra means semen, and Acharya refers to a teacher or guru. Hereditary gurus or spiritual masters have been accepted everywhere since time immemorial. But Prahlad Maharaj declined to accept such a seminal guru or take instruction from him. An actual guru is Shrotriya, one who has heard or received perfect knowledge from Parampara, the disciplic succession. Therefore, Prahlad Maharaj did not recognize a seminal spiritual master. Such spiritual masters are not at all interested in Viṣṇu. Indeed, they are hopeful of material success, bahir-artha-māninaḥ. The word bahi means external, arth means interest, mānina means taking very seriously. Generally speaking, practically everyone is unaware of the spiritual world.
The knowledge of the materialists is restricted within the 4 billion mile limit of this material world, which is in the dark portion of the creation. They do not know that beyond the material world is the spiritual world. Unless one is a devotee of the Lord, one cannot understand the existence of the spiritual world. Gurus, teachers who are simply interested in this material world are described in this verse as andhā, or blind. Such blind men may lead many other blind followers without true knowledge of material conditions, but they are not accepted by devotees like Prahlād Maharaj. Such blind teachers, being interested in the external material world, are always bound by the strong ropes of material nature. Om ajnānatimirandhasya jnananjana shalakya chakshurunmilitam yena tasmai shri guruve namaha. Mukam karoti vācālam pangum langayate girim yat kripatam ham vande shri gurun dinataranam paramanandam madhavam shri chaitanya ishwaram. Hare Krishna. So we are all very fortunate to hear from Srimad Bhagavatam, and because the appearance day of Lord Narasimha is about to come, the festival is about to come. So we are meditating on Prahlād Maharaj, the cause of the causeless Lord to appear. நாம் அனைவரும் மிகுந்த நல்லதிஷ்டம் காரணமாக பாகவத வகுப்பில் கலந்து கொண்டிருக்கிறோம். இப்பொழுது நரசிங்க தேவரின் அவதார தினம் வரும் காரணத்தினால் நாம் அதை பற்றிய பாகவத பகுதிகளை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த நரசிங்க தேவர் அவதரிப்பதற்கு மூல காரணம், இந்த காரணமற்ற நரசிங்க தேவர் அவதரிப்பதற்கு மூல காரணம் பிரகலாத் மகாராஜர் தான். So we see here that Prahlād Maharaj is, his teachings are very simple, straightforward. பிரகலாத் மகாராஜரின் போதனைகள் மிகவும் எளிமையாக நேர்மையாக அமைந்திருக்கிறது. So Shukracharya's sons Shanda and Amarka, they had opened a school very close to the palace of Hiranyakashipu. சுக்ராச்சாரியரின் மகன்கள் சண்டன் மற்றும் அமர்கன் இருவரும் அந்த அரண்மனைக்கு மிக அருகிலேயே ஒரு பள்ளியை திறந்துள்ளார்கள். So like all parents, Hiranyakashipu also admitted his son in the school. அனைத்து பெற்றோர்களைப் போலவும் ஹிரண்யகசிபுவும் தன்னுடைய மகனை அந்த பள்ளியில் படிக்க சேர்த்து விட்டார். And he had all the motivation because his own spiritual master Shukracharya, his sons had opened a school. So, so he admitted them. And Prahlād Maharaj was upset with the education he was getting there. ஹிரண்யகசிபு தன்னுடைய சொந்த குருதேவரான சுக்ராச்சாரியரின் மகன்களிடம் தன்னுடைய மகனை படிக்க அனுப்புவதற்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தார். ஆனால் பிரகலாத் மகாராஜர் இதனால் மிகுந்த மன வருத்தம் அடைந்தார். So sometimes parents may have this experience that their children come back from school and complain. School is not good, especially if they move to a new place. The teacher is not good. I'm not able to understand this subject. Sometimes children complain. இந்த அனுபவம் பெற்றோர்களுக்கு இருக்கிறது. சில சமயம் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு பெற்றோர்கள் குடும்பத்தோடு இடம் பெயர்ந்தால் அந்த பிள்ளைகளை வேறு ஒரு பள்ளியில் அனுமதிப்பார்கள். அவ்வாறு புதிதாக சேர்க்கப்பட்ட பள்ளியில் இருந்து வரும் குழந்தைகள் இந்த பள்ளி சரியில்லை, இந்த ஆசிரியர் சரியில்லை என்று பல வகையாக குறை கூறுவதுண்டு. But Prahlād Maharaj's problem was not like that of an ordinary child. ஆனால் சாதாரண குழந்தைகளுக்கு உண்டான பிரச்சனையை பிரகலாத் மகாராஜர் சந்திக்கவில்லை. Now these two Brahmanas, they were Shukracharya's sons. Shukracharya was very well known for his knowledge, and his sons were also very well educated. So the school was first class, the teachers were first class, the knowledge given was first class. But the knowledge, Prahlād Maharaj did not agree with that knowledge. இந்த இரண்டு நபர்கள் சந்தன் அமர்கன் சுக்ராச்சாரியரின் மகன்கள். சுக்ராச்சாரியர் அசுரகுரு, எனவே சிறப்பாக கல்வி கற்றவர். அவருடைய மகன்களாக இருக்கும் காரணத்தினால் இவர்கள் வழங்கும் கல்வியும் சிறப்பான கல்வியாகத்தான் இருந்தது. இந்த பள்ளியும் சிறப்பான பள்ளியாகத்தான் இருந்தது. இருப்பினும் பிரகலாத் மகாராஜர் இந்த ஞானத்தை ஏற்கவில்லை.
So what were they teaching in the school? All what we are being taught now also. Same knowledge was being taught. And they were teaching about politics, they were teaching about economics, and Prahlad Maharaj was thinking, no, this is not okay. Because we are not this body, we are spirit soul. So we cannot divide the whole world into friends and enemies and then make strategy to overcome the enemies and how to increase the benefit for the friends. So he did not agree with that whole philosophy. இப்பொழுது நாம் படிக்கும் அதே விஷயங்களைத்தான் அப்பொழுதும் அவர் கற்பித்தார்கள். அதாவது அரசியல், பொருளாதாரம் போன்ற விஷயங்களை பற்றி அவர்கள் கற்பித்தார்கள். ஆனால் பிரகலாத் மகாராஜர் இதை ஏற்கவில்லை. ஏனென்றால் அவர் நினைத்து கொண்டார், நாம் ஆன்மீக ஆத்மா, எனவே நாம் இவ்வாறு மக்களை பிரித்து பார்க்கக்கூடாது, நண்பர்கள் எதிரிகள் என்று பார்க்கக்கூடாது. ஆனால் இது போன்ற பொருளாதாரம், அரசியல் போன்றவற்றில் இதை போன்ற விஷயத்தை தான் கற்பிக்கப்படுகிறது. எனவே இந்த கல்வி சரியான கல்வி அல்ல என்று பிரகலாத் மகாராஜர் கருத்து கொண்டிருந்தார். And despite all this, because of genuine humility and tolerance, Prahlad Maharaj was still continuing to go into the school. It was only when Hiranyakashipu said, come here, tell me what you have learned, then all trouble started. தன்னுடைய சொந்த பணிவு மற்றும் பொறுமை காரணமாக இவை அனைத்தையும் சகித்து கொண்டு பிரகலாத் மகாராஜர் அந்த பள்ளிக்கு சென்று கல்வி கற்றுக்கொண்டுதான் இருந்தார். ஆனால் ஹிரண்யகசிபு ஒரு முறை பிரகலாத் மகாராஜரை அழைத்து நீ என்ன கற்றுக்கொண்டா என்று கேள்வி கேட்ட பிறகுதான் பிரச்சனையே தொடங்கியது. So you must, it is not an ordinary narration here. We need to understand that Hiranyakashipu, of course, was father of Prahlad. He was the most powerful personality in the universe. Of course, there was Brahma, but he was the most powerful personality in the universe. இங்கே நாம் ஒரு விஷயத்தை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். ஹிரண்யகசிபு பிரகலாத் மகாராஜரின் தந்தையாக இருந்தாலும் அவர் இந்த மொத்த பிரபஞ்சத்திலேயே மிக மிக சக்தி வாய்ந்த நபர். பிரம்மதேவர் தான் பிரபஞ்சத்தில் சக்தி வாய்ந்த நபர். ஆனால் அதே சமயத்தில் ஹிரண்யகசிபுவும் அந்த மொத்த பிரபஞ்சத்திலும் மிக மிக சக்தி வாய்ந்த நபராக திகழ்ந்தார். We don't have that experience because somebody is in the government, whether it is our chief minister or prime minister, they have power, they do not have absolute power. Or whether it is the court, they also have so much of power, but they do not have absolute power, the kind of power which the kings would enjoy in earlier times, and in this case Hiranyakashipu. So anything, if they just have to speak, and that will be done. So such a personality was asking question, and it is not that Prahlad Maharaj did not know that my father is demoniac and I am a devotee of the Lord. If I say something, he'll become upset. So that knowledge was there. It was naturally with him. And still, when the question was asked, Prahlad Maharaj answered fearlessly. Naturally, he answered. இங்கே ஹிரண்யகசிபு சாதாரண நபர் அல்ல, மிக மிக இந்த பிரபஞ்சத்திலேயே மிக மிக சக்தி வாய்ந்த நபர். நம்முடைய அனுபவத்தில் பிரபஞ்சத்தில் சக்தி வாய்ந்த நபர்களை நாம் நேரில் சந்தித்ததில்லை. நமக்கு தெரிந்தவரை முதலமைச்சர், பிரதமர் போன்றவர்கள் தான் சக்தி வாய்ந்த நபர்கள். ஆனால் ஹிரண்யகசிபு இவை அனைத்தையும் தாண்டி இந்த பிரபஞ்சத்திலே மிக மிக சக்தி வாய்ந்த நபர். அவர் பிரகலாத் மகாராஜரின் தந்தையாகவும் இருந்தார். ஆனால் அவர் கேள்வி கேட்கும் பொழுது பொதுவாக ஒரு பொதுமக்கள் என்ற நனிலிருந்து ஒரு பங்கேற்கும் பொழுது அவர்களுக்கு அச்சம் ஏற்படும். ஆனால் பிரகலாத் மகாராஜர் ஒரு சிறு அச்சம் கூட இல்லாமல் மிகவும் தைரியமாக பேசத் தொடங்கினார். In fact, when Hiranyakashipu became very angry with the teacher said, don't get angry with me. Your son is a natural devotee. So whatever we are teaching has no effect on him. What can we do? ஹிரண்யகசிபு அந்த ஆசிரியர்கள் மேல் கோபம் கொண்டார். அப்பொழுது அந்த ஆசிரியர்கள் கூறினார்கள், எங்கள் மேல் நீங்கள் கோபம் கொள்ளாதீர்கள், உங்களுடைய மகன் இயல்பாகவே ஒரு பக்தன். எனவே நாங்கள் என்ன கற்பித்தாலும் அதனால் அவன் எந்த ஒரு புதிதாக விஷயத்தையும் கற்கவில்லை, அதனால் அவனுக்கு எந்த பயனும் கிடைக்கவில்லை, அவன் இயல்பாகவே ஒரு பக்தனாக திகழ்கிறான் என்று கூறினார்கள். So in these verses he is answering very naturally. The father asked, what did you learn of value? And he is naturally answering those questions. And what is he saying here? He is saying people, what type of people? He is talking about all of us. People who are strongly entrapped by the consciousness of enjoying material life, which means he is talking about those people who get up in the morning and who think, what can I enjoy today? So I should work hard, I will earn money, I will do this and I will enjoy.
So this is what they think when they get up, and this is what they think when they're going to sleep. So their whole life is governed by these principles. So Prahlad Maharaj is talking about those people. இங்கே பிரகலாத் மகாராஜர் பௌதிக வாழ்க்கையை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு குறிக்கோளோடு வாழும் மக்களை பற்றித்தான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். பொதுவாக அது போன்ற மக்கள் காலையில் எழுந்தவுடன் அன்றைய தினம் அவர்கள் கடினமாக உழைக்க வேண்டும், அதன் மூலம் அவர்களுக்கு பணம் கிடைக்கும், அதை வைத்து அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணத்தோடு தான் எழுகிறார்கள். இரவு படுக்கும் பொழுது அதே திட்டத்தோடு தான் படுக்கிறார்கள், உறங்க செல்கிறார்கள். எனவே இது போன்ற நபர்களை பற்றித்தான் இங்கே பிரகலாத் மகாராஜர் பேசுகிறார். And for them all the external objects are very, very important. Land, house, car, bank balance, wealth, family, all the external objects are very, very important. Their post, their position, their jobs, everything is extremely important to them. அது போன்ற பௌதிகவாதிகளுக்கு அவர்களின் வீடு, குடும்பம், அந்தஸ்து, வங்கியில் இருக்கும் பண இருப்பு, சொத்து மற்றும் வேலை, அந்த பதவி அனைத்துமே மிக மிக முக்கியமானதாக உள்ளது. They are very attached to all of this, and therefore they find a teacher, they find a leader who is similarly motivated. அது போன்ற மக்கள் இது போன்ற விஷயங்களின் மேல் அதிகமாக பற்று கொண்டிருக்கும் காரணத்தினால் இதே இலக்கோடு செயல்பட்டிருக்கும் ஒரு நபரைத்தான் அவர்கள் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள். So if there is a seminar, join the seminar, double your sale. Join the seminar, double your income. So many ads are there on YouTube. I'm sure, sometime you open some videos, so many ads are there, business guru, how to double your business, how to increase your income. And then people are paying money because they're very, very interested. And on the other hand, when somebody comes to the temple, so devotees are working very hard. Sir, learn Bhagavad Gita. You will learn values. You will build character. And then what will happen? You will become a very nice person and you will become more happy and your problems will go away. How many people are interested? By comparison, very, very small number. People are not interested. இது போன்ற கருத்தரங்கங்களுக்கு மக்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் செல்கிறார்கள். உதாரணத்திற்கு உங்கள் வருவாயை இரட்டிப்பது எப்படி, சுலபமான வழியில் எப்படி பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்ற தலைப்பின் கீழ் ஒரு உரையானது வழங்கப்பட்டால் அங்கே மக்கள் கூட்டம் அலைமோதுகிறது. அதே சமயத்தில் கோவிலில் பாகவதம் படியுங்கள், பகவத்கீதை படியுங்கள், உங்கள் வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும் என்று கூறினால் அங்கே வரும் எண்ணிக்கை நாம் இது போன்ற கருத்தரங்களுக்கு வரும் எண்ணிக்கையோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தால் அந்த கோவிலுக்கு வரும் எண்ணிக்கை மிக மிக சொற்ப எண்ணிக்கையாகவே இருக்கிறது. So this is common knowledge. We are all blind. We are all blind. How? We have eyes, we can see, but we are all blind because we are attached to those things which we will leave one day and go. At the time of death, all our bank balance, this is common sense, right? Simple logic. All our bank balance, all our land, all our family, all our job, degrees, everything we will leave here and we will go away and we will go to a place where we cannot even recall a thing. And for that we are willing to give our life. நமக்கு கண்கள் இருந்தாலும் நாம் குருடர்களாகத்தான் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். நம்முடைய பதவி, சொத்து பத்து, பணம் மற்றும் படிப்பு, பட்டம் அனைத்தையும் நாம் மரண தருவாயில் கைவிட்டுத்தான் செல்ல வேண்டும். அவ்வாறு கைவிட்டு செல்லும் பொழுது அடுத்த பிறவி எடுக்கும் பொழுது இதை பற்றி எந்த ஒரு நினைவும் நமக்கு இருக்காது. ஆனால் இது போன்ற தற்காலிகமான விஷயங்களின் மேல் அதிகமாக பற்றுக்கொண்டு அதை அதிகப்படுத்த வேண்டும் என்ற காரணத்தோடு குருட்டுத்தனமாக நாம் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். So is that kind of person not blind? Although he has eyes, he is completely blind and is looking for people to lead him who are also blind, who are similarly motivated. So you say, this is a very good person. People have role models. What role models we have today? Businessmen who are making lot of money. Everybody is very appreciative of them. Elon Musk, Bill Gates, blah blah, whoever is there. Sometimes politicians, they are the role models. So they are sports personalities from Bollywood, Collywood. Such people are made role models. So I don't have any, I cannot see the reality. I am myself blind. My leader is blind. Then where are we going? இன்றைய சூழ்நிலையில் செல்வந்தர்களைத்தான் மக்கள் முன்னுதாரணமாக எடுத்துக்கொள்கிறார்கள்.
விளையாட்டுத் துறையில் சிறப்பாக செயல்பட்டு அதிகமாக பணம் சம்பாதிப்பவர்கள், சினிமா துறையில் உச்சகட்ட நட்சத்திரமாக இருந்து அதிகமாக பணம் சம்பாதிப்பவர்கள், அரசியல்வாதிகள், தொழிலதிபர்கள் போன்றவர்களைத்தான் மக்கள் ஒரு முன்னுதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டு அவர்களைப் போல் வாழ வேண்டும் என்று முயற்சிக்கிறார்கள். எனவே இது போன்ற குருட்டுத்தனமாக பணத்தின் பின்னால் அலையும் நபர்களை குருட்டுத்தனமாக நம்பிக்கொண்டு அவர்களை பின்பற்ற வேண்டும் நினைக்கிறார்கள். இது குருடர்களை வழிநடத்தும் குருடு தலைவன் ஒரு குழிக்குள் விழும் நிகழ்வுக்கு சமமான ஒரு நிகழ்ச்சியாகும். So if my leader is blind and I am blindly following my leader, then what is expected? என்னுடைய தலைவன் குருடனாக இருந்து நான் தலைவனை குருட்டுத்தனமாக பின்பற்றிக் கொண்டிருந்தால் என்ன நடக்கும் என்று நான் எதிர்பார்க்கலாம்? Sometimes you would have noted, I have seen in Chennai that some blind people are there, they use a stick and they walk. It's a very big challenge for them. And sometimes you see a person with eyesight, he will hold and he will take them. சென்னையில் சில இடங்களில் நான் பார்த்திருக்கிறேன். ஒரு சில 4-5 குருடர்கள் சேர்ந்து ஒரு குச்சியை கையில் பிடித்தவாறு நடப்பார்கள். அப்பொழுது கண் பார்வை உள்ள நபர் அந்த 4-5 பேரையும் வழிநடத்தி செல்வார். So if we are blind, we cannot differentiate the truth from falsity, we cannot see the right path from the wrong, and our leader is same, then of course guaranteed we will go on the wrong path and sooner or later we will fall in the ditch. எனவே நாம் குருடர்களாக இருந்தால் நமக்கு சரி எது தவறு எது என்று தெரியாது. சரியான பாதை எது, தவறான பாதை எது என்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. உண்மை பொய் போன்றவற்றை புரிந்து கொள்ள முடியாது. எனவே நம்மை போன்ற ஒரு குருட்டுத் தலைவரை நாம் பின்பற்றிக் கொண்டிருந்தால் நிச்சயமாக நாம் கூறலாம், ஏதாவது ஒரு நாள் நாம் ஒரு படுகொலியில் கண்டிப்பாக விழுவோம் என்று. I'll give you a simple example. There are many examples. Our daily experience is an example, but I will give you one example. In US and in many other countries, there is lot of gun violence. People are being shot day in and day out. Sometimes there is shooting in the school, sometimes shooting in the party, sometimes shooting in the mall. So there is so much of gun violence. நான் ஒரு உதாரணம் தருகிறேன். அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளில் அதிகமான எண்ணிக்கையில் மக்கள் துப்பாக்கியால் சுடப்படுகிறார்கள். இந்த வன்முறையானது தொடர்ந்து நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. பள்ளிகள், கல்லூரிகள் மற்றும் விளையாட்டு அரங்கங்கள் அல்லது கடைகள் போன்ற இடத்தில் கூட இது போன்ற துப்பாக்கி சூடு நடைபெற்று பலர் உயிரிழக்கிறார்கள். Actually, what is the system, traditional system? So there will be 4 varnas. So there will be the educated intellectual class which will guide the society, and then there is an administrative class or the kshatriyas. So kshatriyas are the one who actually wield the weapon. Not all the classes. Brahmana will not wield the weapon. The Vaishya will not wield the weapon. The Shudra will not wield the weapon. Only the Kshatriya will wield the weapon. பாரம்பரியமாக கடைபிடிக்க வேண்டிய வழிமுறை என்ன? இந்த 4 வர்ணங்கள் பிராமண, சத்திரிய, வைஷ்ய, சூத்ரர், இதுதான் சமுதாயத்தில் கடைபிடிக்க வேண்டிய வழிமுறை. பிராமணர்கள் உபதேசம் தருவார்கள், ஆனால் அவர்கள் ஆயுதங்களை கையாள மாட்டார்கள். சத்திரியர்கள் தான் ஆயுதத்தை கையாண்டு அந்த அவர்களின் கூட்டத்தை பாதுகாக்க முயற்சிப்பார்கள். இதுதான் நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய பாரம்பரிய வழிமுறையாக இருந்தது. Even now that is true. If you look at military or if you look at police, they are given the weapon, but before that they are disciplined. So first they enter the academy, they are disciplined, they are made to follow the orders, then they are trained on the weapons, and then they are given the weapons. So much is done before the weapon is given in the hand. And now what is happening? Anybody can go there, buy the weapon. Semi-automatic rifle they can buy. So then what do you expect? இப்பொழுது கூட ராணுவம், காவல்துறை போன்ற துறைகளில் பணியாற்றுபவர்களுக்கு முதலில் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. அதன் பிறகு அவர்கள் ஒழுக்கமாக இருக்க கற்றுத்தரப்படுகிறது. அதன் பிறகு இறுதியாகத்தான் ஆயுதங்கள் அவர்கள் கையில் ஒப்படைக்கப்படுகிறது. ஆனால் அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளில் இப்பொழுது இருக்கும் சூழ்நிலையை நாம் பார்த்தோம் என்றால், ஒருவர் எந்தவித அனுபவமும் இல்லாமல் நேரடியாக கடைக்கு சென்று ஒரு துப்பாக்கியை வாங்கிக் கொள்ளலாம். அந்த அளவிற்கு அங்கே சந்தர்ப்பங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இவ்விதமாக செயல்பட்டால் என்ன நடக்கும் என்று நாம் எதிர்பார்க்கலாம். And same thing is there so many other issues like abortion. Is it legal? Is it illegal? It is moral? It is immoral? So abortion is one issue. Now in India, same-sex marriage. Supreme Court judge, he is
his opinions. If you look at his opinions, so if you look at the Supreme Court judges, if you look at the politicians leading the country, whether on the national level or on the state level, how many of them refer to the scriptures and see that what are the eternal principles which govern the whole universe and the nature, and whether my decisions are in line with those natural principles or not? So who is checking? அதேபோல் கருக்கலைப்பு இதுவும் அங்கெல்லாம் ஒரு சாதாரணமான விஷயம் ஆகிவிட்டது. இந்தியாவில் கூட ஒரே பாலினத்தில் திருமணம் செய்து கொள்வது இப்பொழுது சட்டத்தால் அங்கீகரிக்கப்படுகிறது. நம்முடைய அரசாங்க வழிமுறையை பார்த்தோம் என்றால் நம் அரசாங்க தலைவர்கள், நீதிபதிகள் எத்தனை பேர் சாஸ்திரங்களை படிக்கிறார்கள், சாஸ்திர ஞானத்தின் அடிப்படையில் அவர்கள் செயல்படுகிறார்கள்? கொஞ்சம் கூட ஒரு நபர் கூட அவ்வாறு செயல்படுவதில்லை. If you look at our, we are all very, at least majority of Indians are very proud. India is making a lot of progress. We are soon will become developed country. We were underdeveloped, then we became developing, and now we are so much in praise of all that is happening, and we soon will become developed country. The only thing is, there is so much of focus on what? How the business can increase, how the turnover can increase, how people can become skilled and become employable. This is where the focus is. இந்தியா வெகு விரைவில் முன்னேறிய நாடாக மாறிவிடும். முதலில் இந்தியா முன்னேற்றமடையாத நாடாக இருந்தது, அதன் பிறகு வளரும் நாடாக இருந்தது, வெகு விரைவில் வளர்ச்சியடைந்த முன்னேறிய நாடாக மாறிவிடும் என்று நாம் அனைவரும் இங்கே இந்தியாவில் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் இங்கே பிரதானமான குறிக்கோள் வணிகம் எப்படி செய்வது, பணத்தை எப்படி அதிகரிப்பது, நாட்டின் பொருளாதாரத்தை எப்படி முன்னேற்றுவது, இதைத்தான் அவர்கள் பிரதானமாக இலக்காக கொண்டுள்ளார்கள். So when we look at the basic education, what should be the basis of education? What should be the first thing that should be taught? We have some educationists here. Professors and teachers are here. So what should be the first thing that should be taught? அடிப்படையான கல்வியை பார்த்தோம் என்றால் ஒரு கல்வி வழங்கும் நிறுவனம் முதலில் ஒரு மாணவனுக்கு எதை கற்பிக்க வேண்டும்? Culture. So first thing should be taught is culture, but what we are taught? Language we are taught, language skills. We are taught mathematical skills, right? Science. We are taught some general knowledge is there, some geography is there, but there is no knowledge, no conscious knowledge on value and character building. In the entire week, there will be 5 or 6 periods for mathematics, but the entire week there will be maybe one session for value education. நம்முடைய பள்ளிகளில் மொழிகள் கற்றுத்தரப்படுகிறது, கணிதம், அறிவியல், பூகோளம் போன்றவை கற்றுத்தரப்படுகிறது, பொது அறிவு கூட கற்றுத்தரப்படுகிறது. ஆனால் அந்த நன்னடத்தை பற்றியோ அல்லது எப்படி சிறப்பான விஷயம் கோட்பாடுகளை கடைபிடிக்க வேண்டும், வாழ்க்கையில் நன்னெறிகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் போன்ற நீதிநெறி வகுப்புகளானது வாரத்திற்கு ஒன்றுதான் இருக்கிறது. சில சமயங்கள் அதுவும் நடத்தப்படுவதில்லை. இவ்விதமாக மிக குறைந்த முக்கியத்துவமே இது போன்ற நன்னடத்தை மற்றும் சரியான நீதிநெறிகள் கோட்பாடுகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது. So values are not formally taught, character building is not formally taught. The teachers themselves sometimes have questionable character. There are issues in the family. So when a child grows up in such environment, he does not have properly instilled values. For example, how many of us, the latest younger generation, consider honesty as a great value? I'm asking. எனவே நீதிநெறி கோட்பாடுகள் கற்றுத்தரப்படுவதில்லை. அதை கற்றுத்தரும் ஆசிரியரே அதை கடைபிடிப்பதில்லை. குடும்ப வாழ்க்கையிலும் நாம் அதை கடைபிடிப்பதில்லை. நேர்மை என்ற ஒரு விஷயத்தை வாழ்க்கையில் முக்கியமாக கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று நம்மில் எத்தனை பேர் அதை முக்கியமான விஷயமாக கருதுகிறோம்? And values and character, if these things are not there and you empower that fellow, you give him skills and he can do so many things. So he can do right and definitely he can do wrong. And that is why always we need amendments in laws, because people don't follow laws. They find ways of breaking the law. So we have to find ways how to build more laws, have more courts, have more police. This is what our strategy is. Don't teach people character and then try to enforce law. இது போன்ற சரியான நன்னடத்தை மற்றும் நீதிநெறி கோட்பாடுகளை பற்றி கற்பிக்கப்படாத காரணத்தினால்தான் நாம்
எப்பொழுதும் புதிய புதிய சட்டங்களை உருவாக்க வேண்டி இருக்கிறது, மீண்டும் மீண்டும் சட்டங்களை திருத்த வேண்டி இருக்கிறது. ஏனென்றால் மக்கள் எப்பொழுதும் தங்களுக்கென விதிக்கப்பட்ட சட்டங்களை கடைபிடிக்க தவறுகிறார்கள். புதிதாக சட்டத்தை உருவாக்கினால் அதை எப்படி உடைக்க வேண்டும் என்பதை சிந்தித்து அதற்கு ஒரு வழியை கண்டுபிடிக்கிறார்கள். மீண்டும் அந்த வழியை சரி செய்வதற்கு புதிய சட்டம் ஒன்று உருவாக்கப்பட வேண்டியிருக்கிறது. இதுதான் நம்முடைய அனைத்து பிரச்சனைக்கும் மூல காரணமாக உள்ளது. And values and character cannot be taught. Moral values cannot be taught without scriptures, otherwise they have no basis. So unless scriptures are taught and based on that then the skills are given, then we can expect a generation which is value driven, which is character driven, which is crime free naturally. நீதிநெறி கோட்பாடுகள் நன்னடத்தை போன்றவை சாஸ்திரங்களின் துணையின்றி நம்மால் கற்பிக்க முடியாது. எனவே சாஸ்திரத்தின் அடிப்படையில் நாம் கல்வியை வழங்கினோம் என்றால் அப்பொழுதுதான் ஒரு நீதி நெறி தவறாத நேர்மையான சமுதாயத்தை நம்மால் உருவாக்க முடியும். அப்பொழுதுதான் மக்கள் சிறந்த வழியில் நேர்மையான வழியில் வாழ்க்கையை நடத்துவதற்கு அது ஒரு வழிகாட்டியாக இருக்க முடியும். Everybody says we should get educated, we should educate others because it solves problems. When we ask people what are the problems of life, they don't know the answer to this basic question. What are the problems of life? Devotees would know. அனைவரும் கூறுகிறார்கள் நாம் கல்வி கற்க வேண்டும், அதுதான் நம்முடைய அனைத்து பிரச்சனைக்கும் ஒரே தீர்வு என்று. ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கையின் பிரச்சனைகள் என்ன என்ற ஒரு வினாவை நாம் முன்வைத்தால் மக்களுக்கு அதை பற்றி எதுவும் தெரிவதில்லை. வாழ்க்கையின் பிரச்சனைகள் என்ன என்பதே அவர்களுக்கு தெரிவதில்லை. பொதுவாக பக்தர்களுக்கு வாழ்க்கையின் பிரச்சனைகளை பற்றி தெரிந்திருக்க கூடும். Now you look at the blindness of this. We don't know the problem. We don't know the problem. Then what are we planning to solve? இப்பொழுது நாம் எப்படி குருட்டுத்தனமாக செயல்படுகிறோம் என்பதை பாருங்கள். நமக்கு பிரச்சனை என்ன என்பதே தெரியாது, ஆனால் நாம் எதை தீர்க்க முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறோம். Now real problems means it should be common to all. Because when we ask problem, people say poverty. And people know poverty has been a problem, and it has been a problem for many decades, centuries, and still it could not be removed. Governments are trying, people are trying, rich people are trying, everybody is trying, it is not going away. So people say poverty is a problem, climate change is a problem. Actually problem is not outside, problem is within us only. If I modify, everything else modified out automatically. மக்களுக்கு முதலில் பிரச்சனை என்ன என்று நன்றாக தெரிய வேண்டும். பொதுவாக பிரச்சனை என்ன என்று மக்களை கேட்டால் பசி, பட்டினி, பஞ்சம் மற்றும் இந்த சூழ்நிலை தட்பவெப்ப மாற்றம் மற்றும் இந்த தட்பவெப்ப மாற்றம், வானிலை மாற்றம் போன்றவற்றை கூறுவார்கள். ஆனால் உண்மையான பிரச்சனை அதுவல்ல. ஏனென்றால் இந்த பிரச்சனைகளை தீர்க்க பல வருடங்களாக நாம் போராடி கொண்டிருக்கிறோம். இருந்தும் இந்த பிரச்சனைகள் இருக்கத்தான் செய்கிறது. எனவே உண்மையான பிரச்சனை வேறு ஏதோ ஒன்று இருக்கிறது. So real problems, we are talking about real problems. Real problems means they are common to all, everyone in this hall, outside the hall, the entire universe, it is common to all. The problems, nobody wants them, and yet nobody can avoid it. If such a problem is there, then we say yes, it's a real problem. So once we have the set of real problems, then we should move to the next step of solving those real problems. உண்மையான பிரச்சனைகள் என்பது அனைவருக்கும் பொதுவான பிரச்சனைகளாக இருக்க வேண்டும். இந்த அறையில் இருப்பவர்கள், அறைக்கு வெளியில் இருப்பவர்கள், இந்த உலகத்தில் இருப்பவர்கள் அனைவருக்குமே அது பொதுவான பிரச்சனையாக இருக்க வேண்டும். இதை முதலில் நாம் பிரச்சனைகள் இவைதான் உண்மையான பிரச்சனைகள் என்று ஏற்க வேண்டும். அதன் பிறகுதான் அந்த பிரச்சனைகளை தீர்க்கக்கூடிய அடுத்த படிக்கு நாம் முன்னேறி செல்ல முடியும். So we understand, we also did not know at some point in time, correct, no? And then somehow by the grace of some devotees we came in touch with Srila Prabhupada's teachings. Prabhupada who is giving the teachings of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, and then we know, Are Baba, real problem means it's not poverty, it is not unemployment, it is not slowing down of economy, it is not recession. Problem is birth, death, old age and disease. Everybody will face it, nobody can escape from it. These are the real problems. நமக்கும் உண்மையான பிரச்சனை என்ன என்று தெரியாமல் தான் இருந்தது. ஆனால் பிரபுபாதர் மற்றும் பக்தர்களின் சங்கத்தை நாம் ஏற்று அவர்கள் கருணையை பெற்ற காரணத்தினால் நமக்கு இப்பொழுது உண்மையான பிரச்சனை என்ன என்று நன்றாக தெரியும். நம்முடைய உண்மையான பிரச்சனை பசி, பட்டினி, பஞ்சம் போன்றவை அல்ல. நம்முடைய உண்மையான பிரச்சனைகள் பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய். இதுதான் நம் அனைவருக்கும் பொதுவாக இருக்கக்கூடிய, அனைவரும் சந்திக்கக்கூடிய உண்மையான பிரச்சனைகளாகும். So an enlightened teacher can give us this knowledge, and he gives this knowledge from the scriptures. Here Prabhupada mentions that the real guru is Shrotriya, who has received the knowledge through Guru Parampara. So he has received the
knowledge of scriptures through Guru Parampara, he understands the problem, he also knows the solution to the problem, and therefore he is the only one qualified to guide us on the right path. சாஸ்திர ஞானத்தை அங்கீகரிக்கப்பட்ட குருசீடர் பரம்பரை மூலமாக பெற்ற ஒரு குருவால் தான் நமக்கு இந்த பிரச்சனைகளுக்குண்டான தீர்வை வழங்க முடியும். அது போன்ற நபர் தான் உண்மையான குருவாக செயல்பட முடியும். ஏனென்றால் அவர்களுக்கு தான் வாழ்க்கையின் உண்மையான பிரச்சனை என்ன, அதற்குண்டான தீர்வு என்ன, அதை எப்படி அந்த தீர்வை அடைய வேண்டும் போன்ற விஷயங்களில் ஒரு சீடனுக்கு சரியாக வழிகாட்ட முடியும். So everybody in this material world, including us, if we don't take proper guidance, and all those, I would use the word fellows, teachers, friends, politicians, even sometimes parents, if they do not guide us on the right path, and if we choose a teacher who's not enlightened to teach us and guide us on the proper path, then they are all blind, they are all my enemy, because they are acting against my interest. எனவே சாஸ்திர ஞானம் மற்றும் ஆன்மீக விஷயங்களை பற்றி எந்த ஒரு ஞானமும் இல்லாமல் நமக்கு பாடம் புகட்ட முயற்சிக்கும் நம்முடைய பெற்றோர்கள், உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் மற்றும் குரு ஆசிரியர்கள் அனைவருமே நம்முடைய சொந்த நலனுக்கு எதிராக செயல்படக்கூடியவர்கள். அவர்கள் யாருமே உண்மையான குரு அல்ல. ஏனென்றால் அவர்கள் யாருக்கும் சாஸ்திரத்தில் கூறப்படும் விஷயங்களான வாழ்க்கையின் உண்மையான பிரச்சனை என்ன, அதற்குண்டான தீர்வு என்ன என்பதை பற்றி தெரியாது. And therefore Prahlad Maharaj is rejecting them. Prahlad Maharaj has rejected his teachers. He said they are blind, and if I'll follow them, I will also become blind like them. And actually, he is not only criticizing his gurus, indirectly he is telling his father also, you have accepted a blind teacher and you are therefore blind, and you cannot see what is the right path. இதன் காரணமாகத்தான் பிரகலாத் மகாராஜர் தன்னுடைய ஆசிரியர் அல்லது குருதேவர்களை நிராகரித்தார். ஏனென்றால் அவர்கள் குருடர்கள், அவர்கள் பௌதிகமான விஷயத்தை பற்றி தான் கூறுகிறார்கள், ஆன்மீக விஷயத்தை பற்றி அவர்களுக்கு ஞானம் இல்லை. எனவே அவர்கள் குருடர்கள் என்று அவர் நிராகரிக்கிறார். இவ்வாறு நிராகரிப்பதன் மூலமாக மறைமுகமாக அவர் ஹிரண்யகசிபு, தன்னுடைய தந்தையான ஹிரண்யகசிபுவையும் குருடர் என்று நிராகரிக்கிறார். ஏனென்றால் அவரும் அசுர குருவான சுக்கிராச்சாரியரின் கீழ் பயிலப்பட்டவர் தான். எனவே இவ்விதமாக தன்னுடைய தந்தையும் ஒரு குருடன், தனக்கு வந்திருக்கும் ஆசிரியர்களும் குருடர்கள் என்று பிரகலாத் மகாராஜர் நிராகரிக்கிறார். Now Shukracharya is not an ordinary personality. He is a very, very great personality. But if we look at what kind of guidance he is giving, say now we are with Prahlad Maharaj, and we go 2 generations down, he was guiding Bali Maharaj also. And if you go through that section, Vamandev has appeared, Shukracharya recognizes, oh, he is actually falsely looking like a dwarf brahmachari born to certain living entities, but actually he is Viṣṇu himself, and he has come here and he is going to cheat you and he is going to harm the entire demons. He knows that, and he could actually, in that section, he is also predicting the future Leela of Vamandev, that he will, with 2 steps, he will take the entire whatever you got, the entire land, entire property, entire kingdom he will take away. With the 3rd leg he will not have a place to keep. Then you cannot fulfill your promise and you will go to hell. So you should say no to your promise that you are given to Vamandev. So these are the teachings of Shukracharya. இப்பொழுது சுக்கிராச்சாரியார் ஹிரண்யகசிபுக்கு அறிவுரை வழங்குகிறார். இன்னும் 2-3 தலைமுறை கழித்து பலி மகாராஜர் தோன்றுவார். அப்பொழுது வாமனதேவர் அவர் முன் அவதரிக்கும் பொழுதும் இதே சுக்கிராச்சாரியர் தான் பலி மகாராஜருக்கு அறிவுரை வழங்குவார். உன் முன் இருக்கும் சிறுவன் பரமபுருஷ பகவான், நீ 3 அடி நிலம் தருவதாக ஒப்புக்கொண்டாய். ஆனால் அவர் தன்னை விஸ்தரித்துக் கொள்ளும் பொழுது 3வது அடி வைப்பதற்கு இடம் இல்லாமல் இருக்கும். அப்பொழுது நீ உன்னையே தர வேண்டியிருக்கும். எனவே நீ இந்த சத்தியத்தை பின்வாங்கிக் கொள், இதை ஏற்காதே என்று பலி மகாராஜரை இதே சுக்கிராச்சாரியர் தான் தடுத்து நிறுத்தினார். So Shukra means semen, Charya means, Acharya means teacher, seminal line of teachers. So they are very, very interested. Prabhupada said like Jat Gosai, you know, the family of gurus. Father was guru, then his son became guru, whether he has qualification or no qualification, because he took birth in that family, he becomes a guru. So what are they interested in? They are interested that his disciple should do well, because the disciple is maintaining me. If he earns more money, I will get more money. If he is prospering, I will prosper. So that is the outlook. And therefore, at that time, Shukracharya was very afraid
If everything will go away from Bali Maharaj, then what will happen? Where will I go? What will happen to my family? Everybody will starve. சுக்ரா என்றால் உயிரணுக்கள், ஆச்சாரியார் என்றால் குரு. எனவே இது ஒரு குருவின் மகன், அவனின் மகன், அவனின் மகன் என்று வம்சாவளியாக அந்த குரு சீடர் பரம்பரை உருவாகிறது. இப்பொழுது பலி மகாராஜர் விஷயத்தில் சுக்கராச்சாரியர் ஏன் அச்சப்படுகிறார் என்றால், ஒருவேளை பலி மகாராஜர் இறந்து விட்டார் என்றால், அல்லது பகவானிடம் சென்று விட்டார் என்றால், அனைத்து சொத்து பத்துகளும் அவரை விட்டு சென்றுவிடும். எனவே யார் தன்னை பராமரிக்க கூடும்? ஏனென்றால் பொதுவாக சத்திரியர்கள் தான் பிராமணர்களை பராமரிப்பார்கள். இவர் ஒரு பிராமணாக இருந்த காரணத்தினால் பலி மகாராஜருக்கு யாரையும் ஏதேனும் நிகழ்ந்து விட்டால் தன்னை யார் பராமரிக்க கூடும், தன்னுடைய குடும்பத்தை யார் பராமரிக்க கூடும் என்ற ஒரு கவலை அவர் கொண்டிருந்தார். And we see Hiranyakashipu took his guidance. What happened? Hiranyakashipu took இவன் வழிகாட்டலை கேட்டார். What happened to him? He was killed in a very terrifying way. Correct. And then Bali Maharaj rejected, and therefore he became glorious, and still we read about him and we feel so inspired. So here Srila Prabhupada makes a very beautiful line in the opening of the purport. He says, since there must always be a difference of opinion between demons and devotees. இரண்யகசிபு சுக்கராச்சாரிய வார்த்தைகளை கேட்டார், ஆனால் அவர் கொடூரமாக கொல்லப்பட்டார். ஆனால் பலி மகாராஜர் அவர் வார்த்தைகளை நிராகரித்தார், ஆனால் அவர் மிகவும் மகிமைப்படுத்தக்கூடிய பக்தர் என்று உலகம் முழுவதும் அறியப்பட்டார். எனவே இவ்விதமாக ஒரு குருவானவர் தவறாக இது அசுரர்களுக்கும் அந்த பக்தர்களுக்கும் எப்பொழுதுமே ஒரு கருத்து முரண்பாடானது இருந்து கொண்டுதான் இருந்தது. So please remember, if we take any guidance in any field of life from people who do not follow a bona fide parampara, who do not follow the scriptures, who do not themselves practice it, if we take guidance from them, it is like making a boat from stone. We have a stone boat. Patthar. Tamil mein kya bolte hain? Kal. So a boat made of kal. And then you plan to cross the ocean in that boat made of stone. இது போன்ற சாஸ்திரங்களை கடைபிடிக்காத நபர்களிடம் நாம் வழிகாட்டலை கேட்டு அதை பின்பற்றினால் இது எந்த சூழ்நிலையோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடும் என்றால், நாம் கல்லை வைத்து ஒரு படகை உருவாக்கி அந்த கல் படகின் மூலமாக சமுதிரத்தை கடக்க முயற்சிப்பதற்கு போன்ற ஒத்த சூழ்நிலையாகும். So therefore we must always very safely remain within a bona fide Guru Shishya Parampara. We must very safely remain within ISKCON, whether we understand everything or not, whether we are comfortable or we are little uncomfortable, whether I fight with devotees or devotees fight with me, or whether I agree with everything or I don't agree with everything, it is still better to remain within the shelter of a bona fide Guru Shishya Parampara. எனவே நாம் எப்படியாவது அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு சீடர் பரம்பரையில் நாம் நம்மை புகுத்தி கொள்ள வேண்டும். அதில் நாம் தொடர்ச்சியாக பங்கேற்க வேண்டும். நமக்கு அதில் கூறப்படும் விஷயங்கள் புரிகிறதோ இல்லையோ, பக்தர்களோடு கருத்து முரண்பாடு ஏற்படுகிறதோ இல்லையோ, சாஸ்திரங்களை பற்றி நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறதோ இல்லையோ, சண்டை சச்சரவுகள் ஏற்படுகிறதோ இல்லையோ, எப்படி இருப்பினும் நாம் நிச்சயமாக நம்மை அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு குரு சீடர் பரம்பரையில் இணைத்துக் கொள்ள வேண்டும். So thank you very much. Granth-raj Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Nidai Gaur Premanande. Hari Hari Bol. Hare Krishna. Any questions, Prabhuji? No, Prabhuji, I don't see any questions. Hari Bol. Hare Krishna. Thank